Bistable. So types of oscillators are relaxation and non-relaxation oscillators. Okay, relaxation oscillator that will produces the triangular wave or ramp signals, and non-relaxation means sinusoidal waves. So sinusoidal oscillators are Wien bridge oscillators, Colpitts oscillators, RC phase shift oscillators, and Hartley oscillators. So these are going to produce the sinusoidal signals. So ikkada oscillators endi oscillators are RC phase shift oscillator and as well as Wien bridge oscillator by using operational amplifier. So we can design by using transistor also. ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆసిలేటర్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ ని యూజ్ చేసుకొని కూడా ఆసిలేటర్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్. అండ్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఈడీసీ లో చూసుకున్నట్టయితే మల్టీ వైబ్రేటర్స్ దట్ ఈస్ డిజైన్ విత్ ద ఓన్లీ ట్రాన్సిస్టర్. Now we are going to do with the IC741, that is the operational amplifier. And next one is timers and PLL. Fifth unit is timers and PLL. So timer it contains particular time, and PLL phase locked loop, that is the newer to you, and అది తర్వాత చెప్తాను ఎలా ఉంటుంది ఎట్లా వస్తుంది అనేది. So timers, we can design a stable multivibrator and monostable multivibrator by using timers also. So we can design by using operational amplifier and as well as timer. Okay, so ఇప్పుడు ఆసిలేటర్ ఎట్లా స్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ చేసుకొని అండ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేసుకొని అండ్ టైమర్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. And next unit is instrumentation amplifiers and converters. Last is instrumentation amplifiers and converters, A to D, analog to digital and digital to analog converters. Digital to analog converters. Instrumentation amplifiers and so this IC manufacturing consists of classification of ICs. First topic is definition of ICs. Definition of ICs means integrated circuits and discrete circuits. Okay, so integrated circuit which consists of the resistor, capacitor and diode, transistor, those are placed in a one semiconductor chip, that is called as the integrated circuits. So if you are using the wires, PCBs and breadboards, that is called as a discrete circuit. Okay, so we have the advantages and disadvantages of ICs. Okay, IC advantages. So compare with the transistor circuit. So we have lot of advantages. Okay, so first, extremely small size, very small size. IC is very small size and the weight is less weight and space is also less space and low power consumption compared with the transistor circuit. Low power consumption and easy to replace reliability is high.
reliability is high. Okay, I see advantages. Advantages are small in size. Okay, so small in size. Okay, small chip lone single chip in a single chip we have resistor, capacitor, transistor and diode also. ఇవి 4 కలిపి ఒకటే చిప్ లో ఉంటాయి, చిన్న చిప్ లో. అందుకోసమే స్మాల్ సైజ్, లెస్ వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ స్పేస్ ఆక్యుపైయింగ్ స్పేస్ ఇస్ వెరీ లెస్ and a low power consumption. So the chip contains very small size, so then that requires is low power. So we have the low power consumption, and we can replace the ICs very easily compared with the transistor. Transistor అయితే 3 terminals ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏం చేయాలి అనేది ప్రతిసారి చూడాలి, పెట్టాలి. బట్ ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. జస్ట్ if you know the chip terminals, so we can easily replace the chips. ఒక చిప్ ని తీసేసి డైరెక్ట్ మనం వేరే దాన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ రిలయబిలిటీ ఈస్ వెరీ హై. సో రిలయబిలిటీ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇన్ నార్మల్ కనెక్షన్స్, నార్మల్ సర్క్యూట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్, సో వీ హ్యావ్ రిలయబిలిటీ ఈస్ వెరీ లో. సో ఎందుకంటే కనెక్షన్స్ లో ఏదైనా మిస్టేక్ అవ్వచ్చు కాబట్టి సో రిలయబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. బట్ దీనికి కనెక్షన్స్ వచ్చేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అన్ని ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ ఉన్న తర్వాత మనం చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ. సో అందుకోసమే రిలయబిలిటీ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. Disadvantages. So it will not produce high power ICs. So greater than 10 watts కంటే ఎక్కువ ఉన్న ICs ని ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయవు. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టయితే RCTD. ఓకే, సో రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్, డయోడ్ ని మాత్రమే ఇది ఫ్యాబ్రికేట్ చేయవచ్చు చిప్ పైన. బట్ ఇండక్టర్ ని మనం డిజైన్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద హై పవర్, నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 10 watts. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ we can't fabricate the inductors and transformers. We can't fabricate on a chip inductors and transformers ని and inductors ని మనం డిజైన్ చేసుకోలేం. ఓకే, అండ్ కెపాసిటెన్స్ కూడా సో నాట్ మోర్ దాన్ ద 30 picofarads. 30 picofarads కంటే మనం ఎక్కువ డిజైన్ చేయలేం. 30 picofarads అంటే సో ద కెపాసిటెన్స్ ఇస్ డిక్రీజెస్. ఒకవేళ కెపాసిటెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ చేయాలంటే దానికి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు 10 microfarad కెపాసిటర్ ఉంది. 10 microfarad కి ఎంత, ఒక 20 mm అనుకోండి. అట్లనే 10 nanofarad తీసుకోండి. 10 nanofarad అయితే దీన్ని రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో 10 nanofarads. సో ఇఫ్ ద కెపాసిటెన్స్ 10 nanofarad కి కంపల్సరీ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐదర్ 30 mm ఆర్ 50 mm, ఎంతైనా కావచ్చు. ఇక్కడ 30 picofarad కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసినాం అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ చేసిన కొద్దీ ఇక్కడ దీన్ని చేయలేం. అంటే సెమీ కండక్టర్ చిప్ పైన మనం ఫ్యాబ్రికేట్ చేయలేం. సో ఎందుకంటే సో హై వాల్యూ కెపాసిటర్స్ 30 picofarad ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ సెమీ కండక్టర్ చిప్ పైన మనం డిజైన్ చేసుకోలేము. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ డిజైన్ చేసినాం అనుకోండి, డిజైన్ చేస్తే సెమీ కండక్టర్ చిప్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఐసీ థీమ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం సర్క్యూట్ కాంప్లెక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద సర్క్యూట్ కాంప్లెక్షన్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఐసీస్. అలాంటప్పుడు మనం సో వీ కెన్ కనెక్ట్ ద capacitors externally. So this is the disadvantages.
This is a disadvantage. Okay. First disadvantage is not producing the highest power. It is not greater than the 10 watts. And second disadvantage is we can't fabricate inductors and transformers in a single semiconductor chip. And next disadvantage is, so we are not placing 30 picofarads capacitor on the single semiconductor chip. Okay, and not operated in highest voltages. And not operated in highest voltages. Not operated. High voltage లో మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేయలేం. సో ఇట్ ఈస్ maximum 30 volts or 50 volts. So if you are exceeding the 50 volts, so automatically that will be a thermal runaway. Thermal runaway means heat. Thermal runaway. So that is the self destruction of a transistor due to the temperature and highest voltages. So that is called as a what? Thermal runaway. And next, it is very delicate. So we can't use, so we can't handle the rough. Okay. So మనం rough గా దీన్ని యూజ్ చేయలేం. So it is a very sensitive equipment. So we can't use in a rough manner. Okay. So ట్రాన్సిస్టర్ ని కదా దాన్ని అటు ఇటు దింపేసినట్టు కింద వాడేస్తే ఇది వర్క్ చేయదు. So because of the semiconductor problems. This is the disadvantages. Advantages, first advantages, small size, less weight and less space, low power consumption, easy to replace, and one more, reliability. Reliability is very high in a ICs. And disadvantages, it is not producing, it is producing less than the 10 watts, less than the 10 watts. Okay, so next, inductors and transformers we can't fabricate on a chip, and we can't design 30 picofarad capacitor. ఒకవేళ 30 picofarad కావాలంటే కంపల్సరీ మనం బయట ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ అనేది కావాలి, రైట్. నెక్స్ట్, నాట్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ హయ్యర్ వోల్టేజెస్, నాట్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ హయ్యర్ వోల్టేజెస్. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఐసీస్. ఓకే, సో మళ్ళీ చూడండి, ఇంట్రడక్షన్, ఎల్ఐసి, లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, సో మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకున్నది ఈడిసి, ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్. ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, బట్ so it is a advanced electronic device compared with the EDC. Okay, it is a electronic semiconductor chip. అక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా అండ్ డయోడ్ కూడా సేమ్. సో ఇక్కడ ఎస్సిడి లో చూసుకున్నట్టయితే ఓన్లీ డయోడ్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈడిసి ఏమైంది? సో ఎస్సిడి, దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్యాబ్రికేట్ ద చిప్, ఫ్యాబ్రికేట్ ద డయోడ్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్, ఎట్లా ప్లే చేస్తున్నాం, ఎన్పిఎన్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఫెట్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ గురించి ఎస్సీడీలో నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ఈడీసీలో ఏం చేసినాం? అప్లికేషన్స్. ఓకే, మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసింది ఇక్కడ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది అప్లికేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంది? ఈడీసీలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంది? సో సర్క్యూట్ కాంప్లెక్స్ అనేది very high. కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి, మనమే పిచ్ అవుతాం కాబట్టి మనం ఆ సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దాన్ని స్పేస్ కూడా తగ్గించుకోవాలి. సర్క్యూట్ స్పేస్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఐసీ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎక్కడ ఏంటి మళ్ళీ ఐసీ అంటే ఏంటి? ఒక ఐసీ పైన, ఒక సెమీ కండక్టర్ చిప్ పైన ట్రాన్సిస్టర్, డయోడ్, రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి, అంటే ఇంటర్నల్ గా మనం ప్లేస్ చేస్తే దాన్ని ఐసీ అంటున్నాం. అట్లా కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ గా వైర్ లేకపోతే పీసీబీ యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటున్నాం? డిస్క్రీట్ సర్క్యూట్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఇది నేను చెప్పినవి.
Right. Next, classification of ICs and manufacturing of ICs. Next, classification of ICs. So, classification of ICs. IC packages. IC packages are based on material. Based on material. Based on shape. Based on shape. Okay, based on materials means, so we can use two types of materials. Two types of materials in a IC packagings. Just packagings, not materials. Okay, IC packaging. Packaging means that is మనకి ఇప్పుడు IC 547 అండ్ BC 107. BC 107 కి 547 కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూసిరా మీరు? చూసిరా? బ్లాక్ కలర్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ అల్యూమినియం ట్రాన్సిస్టర్స్. అబ్జర్వ్ చేసిరా? ఆసిలేటర్స్ లో కానీ లేకపోతే మీరు చేసిన యాంప్లిఫైర్ లో కానీ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రాన్సిస్టర్ దట్ ఈస్ లైక్ అల్యూమినియం కోటింగ్, అల్యూమినియం ప్యాకేజెస్, అంతే కదా? అల్యూమినియం ప్యాకేజ్ లెక్క ఉంది కదా, లేదా? మీరు యూజ్ చేసిన, మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు, మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఐసీ సారీ BC 547 అని ఉంది. అది ఏ కలర్ లో ఉంది? బ్లాక్ కలర్. So black color, that is the ceramic capacitor, ceramic metal use metal and ceramic. So this metal and mala metal ante mala iron use anukokanడి. So metal means aluminium. Aluminium metal we are using in this ICs. అండ్ సెరామిక్ ఐసీస్. సెరామిక్ ఐసీస్ అంటే బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటున్నాయి. సో సేమ్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే వైట్ కలర్ లో ఉండొచ్చు. ఓకే, అది సెరామిక్. సో బేస్డ్ ఆన్ షేప్, బేస్డ్ ఆన్ షేప్. సో మెటల్ క్యాన్ ఐసీ, మెటల్ క్యాన్ ఐసీ, మెటల్ క్యాన్ ఐసీ, ఫ్లాట్ ప్యాక్. Dual inline pack, dual inline pack. Okay, IC packages, not types of IC. IC packages are based on material, based on shape. So based on material we are using metal or glass. Metal and metal lekapothe ceramic with a glass. And ceramic. Next we can use plastics also. Okay, so we can use plastics also. First, IC packages. So IC packages are two types, based on materials, based on shape. Okay, so based on materials are metal, ceramic with glass. That's the first one. And second one is plastic, plastic IC. Next, based on shape, metal can IC, flat pack IC, and dual inline package IC.